Hi students, welcome to the physics classes of the chapter wave optics. So from this video onwards we will be discussing about the numerical. So before moving on to the numerical part, let's revise what and all we had discussed in this chapter. So in chapter only mainly we had discussed about the wavefronts and Heisen's principle. Okay, so Heisen's principle in the Snell's law matte law of reflection na kuda we had discussed. Next thing we had discussed about the interference phenomena. So ee interference phenomena dinda there are two types of interference phenomena, constructive interference and destructive interference. So ee constructive interference and destructive interference alli you need to know the conditions of phase difference and path difference. Then theory of interference ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು and interference concept ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ important ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಂಗ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. And for 3 marks you need to know the differences between interference and diffraction as well. And the last concept which we had discussed in this chapter is polarization. Okay, so in polarization alli we had discussed about the methods by which we can polarize one ordinary light, that is polarization by scattering and polarization by reflection. So ಈ polarization by reflection ಅಲ್ಲಿ we will have Brewster's law statement and proof of Brewster's law. Now before solving the numericals from this chapter, let's discuss about the formulae which come under this chapter. Let's list out the formulae under this chapter. Okay, so the very basic and the first formula here I am using is n is equal to c by v. Idu yaudrin formula nimage already gottide. This is the formula for refractive index. By definition c by v anta baritivi. Then the second formula is a relationship between velocity, frequency and wavelength. That is c is equal to nu lambda is a formula used to relate the velocity, frequency and wavelength. Actually ನಾವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ PUC and ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಸ್ಡ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ added this to the list of formulae. Then next one, Snell's law proof ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. v1 by v2 is equal to n2 by n1 ಅಂತ. Fine, andre velocity of one medium with respect to the second is equal to refractive index of second medium with respect to first ಗೆ equal ಆಗಿರುತ್ತೆ, which will be ಇದನ್ನ wavelength ಗೆ relate ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ lambda 1 by lambda 2. Next one, under Young's double slit experiment, fringe width formula is given by lambda d by d, where beta ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ fringe width ಅಂದ್ರೂ beta value ಬರುತ್ತೆ. Distance between two alternative fringes ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಬರುತ್ತೆ. Fine, lambda means the wavelength of light used. Capital D means the distance between the screen and the slits, and this D, small d, represents the distance between the two slits, that is the separation between two slits iruttalla adu. Next, this formula is for the distance of nth bright fringe from the center. Sometimes ಕೇಳ್ತಾರೆ, suppose 5th bright fringe ಇದೆ, 6th bright fringe ಇದೆ, ಅದರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ xn is equal to n lambda d by d ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೋಬೇಕು. n is the number of fringe, lambda again represents wavelength, d ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ distance from the slits to the screen, d means separation between the two slits. See, ಈ particular formula ಬರೋದು for the bright fringe. Okay, ಅಂದ್ರೆ
constructive interference ಆದಾಗ we will be using this formula because n lambda is the condition of path difference for constructive interference. Fine. This formula will vary if the dark fringe distance from the center is asked. Fine. Next, the next formula is conditions. Alright. Conditions for the destructive and constructive interference. Constructive always will give you bright fringes. Destructive interference will always give you the dark fringes. Fine. So phase difference in case of a bright fringe or constructive interference is 2n pi barutte. Path difference will be n lambda. Ee path difference tumba important. Idana you need to remember. Next one il nodi, in case of destructive interference, path difference is 2n plus 1 lambda by 2 and phase is 2n plus 1 pi. Okay. So suppose ee place alli in case of the bright fringe distance avaru nth dark fringe distance ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ n lambda ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ n lambda place ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು 2n plus 1 lambda by 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು this rest of the things remain same d by d. Okay, be very careful while solving the numericals. ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಹಾಕಿದೀವಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2n plus 1 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ by 2 ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಓಕೆ, now the next formula is here. Single slit related. Diffraction alli we had discussed a single slit experiment. Okay, so single slit experiment alli nth secondary minimum is given by sin theta n is equal to n lambda. Nth secondary minimum idu sin theta n is equal to n lambda. Then the angle of diffraction for nth minimum on either side of the central maximum is theta is equal to lambda by a. Next, angular width of the central maxima is given by 2 theta is equal to 2 lambda by a. Linear width of central maxima in case of diffraction width ಕೇಳಿದಾಗ 2 lambda d by a formula na use ಮಾಡಿ. Next, the limit of resolution of microscope ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ. d is equal to lambda divided by 2n sin theta. Next, the limit of resolution of telescope is theta is equal to 1.22 lambda divided by d. Okay, so actually ನಾವು a ಅಂತ representation ಮಾಡಿದೀವಿ in place of d. You can use either a or d. Next one, n is equal to tan IB. Idu from Brewster's law. To find out the refractive index or to find out the Brewster's angle, ನಾವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯಂಗ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮುಲೆ ಕೊಡದೆ ಬೇರೆ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯಂಗ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ experiment. Now let us start solving the numerical one by one. Now let's discuss about the first numerical. Monochromatic light having a wavelength of 589 nm, nm means nanometer, from the air is incident on a water surface. Find the frequency, wavelength and speed of, first question is reflected and the second one is refracted light. They have given the value of 1.33 is the refractive index of water. Okay, so in the previous chapters video related to the numericals, we have already discussed how to solve the numericals. So first you need to read the question properly and understand it. Next, put a rough sketch of this
ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ, ವಾಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ. ಫೈನ್. ಅಂಡ್ ಈ ಲೈಟ್ ದು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ 589 nm ಇದೆ, ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಆಸ್ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ, ಒಂದ್ ಲೈಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಆ ಲೈಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ and the part of the light will get refracted. Okay, so this is the first question, that is reflected. All right, reflected light idu. This one is refracted light. So the question which they are asking is, ee reflected light du wavelength, frequency matte speed enirutte, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ದು ವೇವ್ ಲೆಂತ್, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್, ದಟ್ ಇಸ್ 1.33 ಆರ್ NW is 1.33. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡಾಟಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ 589, ದಟ್ ಇಸ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5, ಸಾರಿ not 4, it is 589 nanometer. Okay, ಇದನ್ನ SI ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನ್ಯಾನೋ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಇಟ್ ಬೈ 10 to the power of -9 into 10 to the power of -9 ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. And refractive index of water is given, NW is given, which is 1.33. Now let us solve the numerical one by one. First one ಯಾವುದು, reflected light ದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನು, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಏನು ಅಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟು, ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಲೈಟ್ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲೇ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ ದ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ದು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದಾರೋ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ 589 into 10 to the power of -9 ಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಅದು ಇದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಆರ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ನೋ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ 3 into 10 to the power of 8 meter per second is the value of velocity. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬೇಕು. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಇದನ್ನ ಸಿ ಅಂತ ಕೂಡ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನ್ಯೂ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಂತ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ನ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಸಿ ಇಸ್ 3 into 10 to the power of 8 divided by lambda is 589 into 10 to the power of -9. Fine. So if you solve this numerical or if you solve this using calculator or something, you will get 5.09 into 10 to the power of 14. It goes to the numerator and you will get 10 to the power of 14 hertz or per second antanu you can write the unit of frequency. Okay, so first part of the question is over. Second part, refracted light ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೀಡ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಸ್, ಈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. Now here the frequency remains constant, so same value of frequency bardbidi. Frequency is equal to 5.09 into 10 to the power of 14 hertz. Fine. Next one, idralli velocity and wavelength change agutte. So you can calculate velocity using refractive index formula. Refractive index is equal to C by V anta gottide namige. So V will be equal to C by N, and the C is 3 into 10 to the power of 8 whole divided by N is 1.33.
3. So if you solve this, you will get the velocity value as 2.25 into 10 to the power of 8 meter per second. So velocity calculate madidvi and frequency will remain constant. Now use the relationship between velocity, wavelength and frequency. C or V is equal to nu lambda anta gottide namige. Lambda will be equal to V by nu. V estide 2.25 into 10 to the power of 8 ide divided by frequency value 5.09 into 10 to the power of 14. So if you solve this wavelength value, it will be 4.42 into 10 to the power of -7 and the unit is meter. Okay. See here, sometimes nimige 10 to the power of -8 or 10 to the power of some other powers barbodu. That is because shifting of the points. So sariyagi idanna nodkoli. Now let's discuss the second one. Here see, this is actually not a numerical, it's just a descriptive question. Okay. So what is the shape of the wavefront in each of the following cases? Some 3 cases kottidare. ಅದರಿಂದ ಎಮರ್ಜ್ ಔಟ್ ಆಗೋ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ನ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಲೈಟ್ ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಸಿ, ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ನ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸ್ ಕೊಟ್ಟು ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಇಸ್ ಲೈಟ್ ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಲೈಟ್ ಡೈವರ್ಜ್ ಆದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. Second one, light emerging out of a convex lens when a point source is placed at its focus. Fine. Which means second case alli ಒಂದು convex lens ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇದೆಯಂತೆ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಒನ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಸೈಡ್ ಬರೋ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಫೋಕಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಫೈನ್. ಸಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಎಮಿಟ್ ಆಗೋ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ. ಸೊ ಹೇಗಿರುತ್ತದು, ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅಂಡ್ ಇದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಲೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. As you can see, this is at a larger distance from here, but illiro point should travel through this convex lens for a small interval, whereas illiro particle or the photon has to travel a larger distance. Fine. And ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೆನ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕೇಸ್ 2. Now the third case says the portion of the wavefront of the light from a distant star intercepted by the earth. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಯಾವ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಸಪೋಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟಿಗೂ ನಮಿಗೂ ಅಬ್ಸರ್ವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ we will feel the wavefront which are approaching us are plane. Okay, so stars are at a very large distance from us. So illinda plane wavefronts barutte. Okay, these are the answers for these cases. Let's discuss about the third numerical. The refractive index of glass is 1.5. What is the speed of light in glass? Speed of light in vacuum is 3 into 10 to the power of 8 meter per second. 2 questions kottidare. Let's solve one by one. Let's solve this sub question 1. Very simple. Refractive index kottidare, which is n is equal to 1.5.
and they have given the value of velocity in vacuum. ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಅದು ನಿಮಗೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್. 3 into 10 to the power of 8 meter per second. Fine. So these are the data which they have given. With this ನೀವು velocity of light in the glass medium ನ find out ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. Just use refractive index formula, that is C by V. Substitute ಮಾಡಿ values. 3 into 10 to the power of 8 divided by value of V ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. n value 1.5. rearrange ಮಾಡಿ, V value ಬೇಕಿರೋದು. So V is equal to 3 into 10 to the power of 8 divided by 1.5. So if you solve this, you will get 2 into 10 to the power of 8 meter per second. So the first question is solved. ಇಷ್ಟೇ ಇದು. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಆಫ್ 2 colors ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ವೈಲೆಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಸ್ಲೋಯರ್ ಇನ್ ಅ ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಿಸಮ್. ಸೊ ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈಲೆಟ್ ಕಲರ್ ಆರ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಲೈಟ್ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಿಸಮ್ ಇಂದ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ 7 ಕಲರ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ರೆಡ್ ಕಲರ್, ದಿಸ್ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ and the bottom most will be the violet color. Okay, so illi red color will deviate very less, tumba kammi deviation torsutte. The reason is wavelength of this red color is more. Okay, whereas the wavelength of violet is less. So ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ wavelength ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ deviation ಇರುತ್ತೆ. Fine. And according to this, refractive index of violet color is actually more than the refractive index of red color. ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದರಿಂದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಉಲ್ಟಾ ಬರಿಬೇಕು. ಇವಾಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ವೈಲೆಟ್ ಕಲರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ರೆಡ್ ಕಲರ್. Okay, say first question is the speed of light in the glass independent of the color of light? Independent alla idu, actually dependent. Fine, colors change ಆದಾಗ speed ಕೂಡ change ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Fine, and red color travels with high speed and violet color travels with low speed. So ಈ violet ಇದೆಯಲ್ಲ, this will be slow and this will travel faster. Now let's move on to the fourth question. In Young's double slit experiment, 0.28 mm separation between the slits and the screen is placed 1.4 meter away. Then the 1.2 centimeter is the distance between the central bright fringe and the fourth bright fringe. Determine the wavelength of light used in the experiment. Okay, so here you can see Young's double slit experiment anta helidare. So we have already discussed the Young's double slit experiment. 2 slits will be there. Okay, and the separation between these 2 slits will be taken as small d. And here ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದ್ರಿನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. and this is the center of the screen. So ಇಲ್ಲಿಂದ fourth bright fringe ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So fourth bright fringe ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆಯಂತೆ at some distance. ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ಇದಕ್ಕಿರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ 1.2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆಯಂತೆ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಅಂಡ್ ದ ಸೆಂಟರ್.
and the screen is placed 1.4 meter away. ಅಂದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗಿರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 1.4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. and this is the separation between the slits, that is 0.28 mm is the separation between these two slits. ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿರೋ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ನ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಡಾಟಾನ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ 1.4 ಮೀಟರ್ ಇದೆ, ನಾಟ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ದಟ್ ಇಸ್ 1.4 ಮೀಟರ್. Next one, small d, that distance between two slits is how much? 0.28 mm. SI unit ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. mm means 0.28 into 10 to the power of minus 3 meter will be the d value. Next they are saying fourth bright fringe ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. n value ನ 4 ತಗೊಳ್ಳಿ and you have to calculate the value of lambda, wavelength used na calculate ಮಾಡಬೇಕು. See here, distance of the nth fringe from the center equation ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. xn is equal to path difference, okay, into d by d. This is actual formula. So ಈ path difference formula or value depends upon what type of fringe is formed. ಅವರು ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಡಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಈ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ n ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ಎಕ್ಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು n ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಎನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು, ಇಂಟು 4 ಇಂಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ we have to calculate. D value is 1.4 divided by small d value is 0.28 into 10 to the power of minus 3. And one more thing they have given which I forgot to write. Distance between the central bright fringe and fourth fringe ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ x4 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, which is 1.2 centimeter. It is equal to 1.2 into 10 to the power of minus 2 meter ಆಗುತ್ತೆ. These are all the data things which they have given. So ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. x4 is 1.2 into 10 to the power of minus 2, that is equal to 4 into lambda into 1.4 divided by 0.28 into 10 to the power of minus 3. Now the rest of the thing is ಇದನ್ನ rearrange ಮಾಡಿ solve ಮಾಡಿದ್ರೆ lambda value ಬರುತ್ತೆ. So lambda is equal to, so if you rearrange this, lambda will be equal to 1.2 into 10 to the power of minus 2 into 0.28 into 10 to the power of minus 3 divided by 4 into 1.4. So idanna carefully if you solve this, you will get the value of lambda, that is the wavelength value, you will get as 6 into 10 to the power of minus 7, and the unit is meter. See, don't think like illi minus 2 ide, illi minus 3 ide, minus 5 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್? you have to use this formula, xn is equal to path difference into d by d. Path difference for bright fringe and dark fringe ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. Since bright fringe ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ n lambda ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಥಿಂಗ್ from the previous videos, that is interference, diffraction, polarization and all, and along with that we had listed the formulae and we have discussed about the numerical.
So keep studying. Thank you for watching. You can clarify your doubts either by calling me or sending the message on WhatsApp. Thank you so much.